asking here. Λοιπόν, για όσους ήρθαν τώρα και δεν άκουσαν πριν, αυτό είναι το Instagram του Koki. Μπορείτε ακόμα και μετά το σεμινάριο, αν έχετε ερωτήσεις, στείλτε του, θα απαντήσουμε πολύ αγάπη. On Facebook also. Και στο Facebook. Koki Tsubakihara, όπως γράφει το όνομα του εκεί, μπορείτε να το δείτε στο Facebook. I'm not uploading many fish picture yet because my grandmother is checking my Instagram. She's worrying about if I'm doing very well as a doctor. Δεν ανεβάζω πολλές φωτογραφίες με ψάρια, επειδή η γιαγιά μου βλέπει συνέχεια το Instagram και ανησυχεί ότι δεν τα πάω καλός γιατρός, γι' αυτό δεν ανεβάζω. Then let's go to the PowerPoint. Τι σημαίνει σωστό ψάρεμα, παιδιά? Θα αναλύσουμε αυτό το πράγμα. So, first of all, I will give you really one general question. Θα σας δώσω μια πολύ γενική ερώτηση. What is the most important? Τι είναι το πιο σημαντικό? Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτά που βλέπεις τώρα που κρατάει ο Koki, όταν πας ψάρεμα? Το καλάδι. The rod. Next. The reel. The line. Anyone? Κάποιος άλλος? Το δόλωμα. The lure. Lure. Τα χέρια μας. Our own self. Oh, nice. Okay. Cool. Να έχουμε εξοικειωθεί με τα εργαλεία μας, όποια και να είναι αυτά. For us to be familiar with our equipment. Okay. More deep answer, actually. I like it. All of them are right. Okay. Τα πάντα είναι σωστά. But imagine this is the lure. Then what is the only one part touch to the fish? Αυτό είναι ένα δόλωμα. Σε αυτό το τεχνητό δόλωμα, τι είναι η πρώτη επαφή που έχει το ψάρι μαζί με το δόλωμα? Nani? Ήρωνε. Iro? Yeah. He says something. He said the hooks. Hooks, exactly. What is the most important part of the fishing is hook, because this is the only one part that can attach the fish. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που κάνουμε και υπάρχει στο ψάρεμά μας, πρώτα εκείνη είναι το αγκίστρι. Then, if it's hook up or not, lure is the second important. Άρα ακόμα και αν αγκιστρώσουμε ή δεν αγκιστρώσουμε το ψάρι, το τεχνητό μας είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα. So, you don't have to use very good, expensive Japanese lure, to be honest. You can use any lure, whatever you want. But I really want you to make or put really good hook. Άρα δεν έχει σημασία τι τεχνητό χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι πολύ πιο φθηνό, αλλά αυτό που θα σύστηνα σε όλους είναι να βάλετε ένα καλό ιαπωνικό αγκίστρι. You can go next. Yes. Then second, what is connection of the lure? Το δεύτερο πράγμα το οποίο ενώνει το τεχνητό μας και το αγκίστρι με εμάς, τι είναι? Leader. Then leader, what's connected? Μετά το παράμαλο? Το νήμα μας. Snap, right? Then next page. Συγγνώμη. Πριν το παράμαλο είναι το snap. Συγγνώμη. Πριν το παράμαλο είναι το snap. There are many types of snap. Υπάρχουν πάρα πολλοί είδη snaps. Who used this one? This one? This one? This one? You have to use, or I really recommend you to use, these types of snap. Λοιπόν, η ερώτηση που έκανε πριν είναι ποιος χρησιμοποιεί το κάθε είδος snap εδώ που βλέπετε. Αυτό όμως που πραγματικά συστήνει ο ίδιος
είναι να χρησιμοποιείτε το δεύτερο είδος snap, το οποίο βλέπετε εκεί. Θα το εξηγήσει γιατί τώρα. Why? Because movement of lure is controlled all by one point with snap. Ο λόγος ο κύριος είναι ο εξής, ότι η κίνηση του τεχνητού μας έχει να κάνει επακριβώς μόνο με ένα μικρό σημείο επαφής που είναι το τεχνητό μαζί με το snap. Also, your lure movement, just one point, this one point, it will get the water and it move like this. Άρα μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο στο τεχνητό μας είναι αυτό το οποίο έχει αντίσταση στο νερό για να έχουμε σωστή κίνηση. Άρα ότι μπαίνει ενδιάμεσα του τεχνητού και αυτή η αντίσταση είναι πολύ σημαντικό. So if it's too big, let's say, too big, the lure movement is really getting small or restricted. Άρα άμα το snap μας ή αυτό που υπάρχει μπροστά είναι πολύ μεγάλο ή βαρύ, η κίνηση του τεχνητού μας είτε περιορίζεται είτε χαλάει. When I see many people like using many metal parts, snap, swivel, something, blah blah blah, that's making head really very important but really heavy, that kill the action of lure. Έχει φορές που βλέπω άτομα να δουλεύουν πάρα πολλά μεταλλικά εξαρτήματα στην ένωση του τεχνητού με εμάς. Δηλαδή και παραμάνα και στριφτάρι και πλαστικό προστασίας του κόμπου, το οποίο αυτό οδηγεί στο να υπάρχει πάρα πολύ βάρος και στην πραγματικότητα σκοτώνουμε την δράση του τεχνητού μας. The next page, please. Don't use it. Don't. No. If you fishing for bonito or mahi, that can roll a lot. I can understand. But for sea bass, barracuda, what else? Normal fish. Don't use this. Αν Don't. ψαρεύετε για παλαμίδα είτε για κυνηγό, τα οποία είναι ψάρια τα οποία είναι πάρα πολύ ενεργητικά και μπορούν να κάνουν κίνηση περιστροφική για να σας φύγουν, μπορώ να κατανοήσω τη χρήση αυτού του είδους σύνδεσμου. Αλλά για οποιοδήποτε είδος άλλο ψάρεμα, παρακαλώ μην το χρησιμοποιείτε. Next page, please. This. I like it. I like it. But for egging. Αυτό το snap μου αρέσει πάλι, αλλά όχι για τεχνητό. Μόνο για καλαμαριά. Because egging, you make sharp action, then this one point lure has to catch the pressure and jump. So this one point should catch the rod action and have to, send the power of action. Ο λόγος που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό του είδους παραμάνα στο egging για καλαμάρια είναι επειδή έχει μια πολύ μικρή επαφή με την καλαμαριέρα και θέλουμε να είναι περιορισμένη η κίνηση, έτσι ώστε να κάνουμε μια δράση darting. Περιορίζοντας την κίνηση με λίγα λόγια του μεταλλικού κομματιού με την καλαμαριέρα, μπορούμε να έχουμε όλη τη δύναμη την οποία ασκούμε εμείς σε ένα συγκεκριμένο σημείο του snap, άρα ταυτόχρονα και στην καλαμαριέρα μας. Then this point, many people want to know what is the best snap. Άρα θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο snap. Best. I know factory. I know in which city this snap is made. I know which material they are using. It's top of the world. Ο Koki και εγώ, θα το τονίσω, ξέρουμε πού κατασκευάζεται το συγκεκριμένο snap, από τι υλικό, ποιοι είναι οι σχεδιαστές του snap και την αντοχή του. Μπορούμε να βάλουμε μια φωτογραφία ή... Παρακαλώ. Ελεύθερα. Photo? Σας. Mochiron. Then for sea bass, barracuda, sharp 2 is a size. Okay. Για μπαρακούντα και για λούτσο και για λαβράκι, το μέγεθος το οποίο συστήνω είναι το νούμερο 2. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο μεγάλο. Το δοκιμάσω. Okay. Then, second important, this is the most important part for me, is how to connect the line to snap. Το δεύτερο πιο σημαντικό κομμάτι είναι να συνεχίσουμε τη σύνδεση που κάνουμε. Άρα πώς συνδέουμε το παράμαλό μας μαζί με την παραμάνα μας. Very important. If you use uniknot, if you use free knot,
please stop it. Don't. Never anymore. Αν χρησιμοποιείτε το uninode ή τον ελεύθερο κόμπο, το free node, η ονομασία στα αγγλικά, παρακαλώ μην τα χρησιμοποιείτε για ψάρα με τεχνητά. We Japanese people made a research. Next page. Έχει γίνει μια έρευνα στην Ιαπωνία και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Uninode only has 70-80%. Free node only has 70-75%. Άρα ο uninode και ο free node που είπαμε πριν λίγο, η δύναμη της μπετονιάς η οποία μεταφέρει στον κόμπο είναι μόνο το 70-80% ή το 70-75% της δύναμης. Δηλαδή μία 10 κιλή δεν θα δουλέψει ποτέ 10 κιλή. Then, Πάει 7,5 κιλά. then people will ask me, 70% is enough. 75% is enough to catch a fish. Κάποιοι θα πούνε, μα παιδιά, 70-75% αρκετό δεν είναι να βγάλουμε ένα ψάρι. But it's not true. Άρα είναι αναλυθές όμως. Could you go back one page? I will explain you why. Uninode. If the line is pulling, only one part is supporting the knot. Άρα στο uninode, όταν τραβάμε για να σφίξουμε τον κόμπο, υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό συγκεκριμένο σημείο το οποίο σφίγγει πάνω στην παραμάνα μας. So, metal parts, if you catch a big fish, if they pull a line for a long time, this part is smashed, and finally it will break down. If you fight for 3 minutes, uninode strength is getting 60%, 50%. Άρα, λόγω αυτής της πολύ μικρής επαφής του παραμάλου με την παραμάνα μας, άμα πιάσουμε ένα ψάρι μεγάλο, μετά από 3 λεπτά μάχης, αυτό το κομμάτι αντί να έχει 70-75% να μην πάει στο 50%. Και οδηγεί πάρα πολύ συχνά στο σπάσιμο της μπετονιάς. And then for free knot, it's literally doing this with your knot, you know, this. When you catch a fish, big fish, long time fight, the line on that point is getting like this. Scratch. Suddenly it will break down. Με το free knot που βλέπετε αυτό εδώ στη φωτογραφία, είναι σαν να κάνουμε αυτή την κίνηση που έκανα τώρα εδώ και στο καλάμι του. Υπάρχει συνεχώς τριβή της παραμάνας ή του τεχνητού με το παράμαλο, με αποτέλεσμα να κοπεί. Then next page. Εκεί. I want you to use this Palomar knot or Jansik SP knot. Θα σύστημα να χρησιμοποιήσετε τον κλασικό Palomar knot ή τον Jigging SP. I only use Jansik SP nowadays. Ο Koki προσωπικά χρησιμοποιεί μόνο τον Jigging, τον οποίο θα το δείξει. Most simple, Είναι ίσως ο πιο απλός σκοπός μπορείτε να κάνετε. easy, Και εύκολος. and strong. Και δυνατός. This is it. Take picture. Αυτός είναι ο κόμπος Jigging SP. Also, next page. Άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε scan το QR που σας στέλνει σε βίντεο για το πώς δένεται ο κόμπος. Μπορείτε να πάρετε λίγο την προηγούμενη εικόνα. Μπορείτε να πάρετε την προηγούμενη εικόνα λίγο. Ναι, φυσικά. Ορίστε. Ωραία, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θέλει το κωδικό QR να το κάνετε scan. Προχωρήσουμε. Ορίστε. Α, ορίστε. Μπορείτε να μου βάλετε λίγο το σκανάρω. Φυσικά.
όπως είναι και για το ΙΑΡΕΦ μπορούμε να... Φυσικά τα πάντα. Μέχρι και για jigging και για τροπικό ψάρεμα, αυτός ο κόμπος είναι εφαρμόσιμος. You can use this knot until 120 or 100 pound. Άρα αυτόν τον κόμπο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε άνετα και εύκολα για παράμαλα μέχρι δύναμη σε 100 λιμπρών. Αυτό είναι περίπου στο 80 με 90 αναλόγως της εταιρείας. Then we can try this.引っ張って。Yeah. 怖い。Ναι, νότο. This is uni knot. This is Jansik SP. You will see later. This part is supported by this. So if the line is pulled strongly, this part is saving the pressure of this part, you know. Άρα, η επαφή που βλέπετε γίνεται με δύο σημεία από το παράμαλό μας και όσο περισσότερο τραβάμε, λόγω της εκτέλεσης του κόμπου, αυτό προστατεύεται συνέχεια. Now this is the uni knot. It's just breakdown, you know. You can see this part. It slides, and bam. Είδατε ότι το uni knot, βάλαμε τους δύο κόμπους και τραβήξαμε μεταξύ τους, έσπασε από το σημείο του κόμπου. Ακριβώς λόγω της τριβής που δέχεται ο κόμπος κατά την εκτέλεσή του. Then I made a Jansik SP here. There is no sliding at all. No sliding. Zero. Oh, yeah. If you want to check it, just, yeah. Huh? Oh, okay. Σας δοκιμάσω. Then, okay. You have a right hook, you have a right lure, or whatever you like. You have a good knot, good line, good snap. Then you have a strength. How to use this strength, this power? Άρα, έχουμε βάλει το σωστό αγγίστη. Έχουμε βάλει το τεχνητό της επιλογής μας. Σωστό snap, σωστό κόμπο, έχουμε από τα εργαλεία τις γραμμές μας. Έχουμε με λίγα λόγια ετοιμαστεί για να βάλει ψάρεμα. Πώς θα χρησιμοποιούμε αυτά τα πράγματα σωστά? Then, how to use the power of line is drag. Άρα, επόμενο κομμάτι είναι η γραμμή. Αυτή η δύναμη η οποία θέλουμε να δουλέψουμε τώρα είναι να δουλέψουμε τη δύναμη του νήματος και το νήμα τι το ελέγχει ο μηχανισμός. Άρα πρέπει να ρυθμίσουμε σωστά τα φρένα μας. I ask local people to set the drag for sea bass fishing. Then, okay, can you try to pull out? Then can you check the drag? Normal, right? This is normal, or what do you think? I think it's very tight. Λοιπόν, αυτή η ρύθμιση την είχε βάλει ένας ντόπιος εδώ, για το ψάρεμα του λαβραγιού συγκεκριμένα, και ο κύριος τώρα που τράβηξε μας είπε πιστεύει ότι είναι πολύ σφιχτό. This drag setting is 600 gram. Η ρύθμιση φρένων είναι περίπου 600 γραμμάρια δύναμης. My drag setting for sea bass is 1.5 kilogram. Η προσωπική μου ρύθμιση για ψάρεμα λαβραγιού στα φρένα είναι 1,5 κιλό. But be careful, I'm fishing for big sea bass. Εγώ ψαρεύω για μεγάλα λαβράγια. 60, 70, 80 centimeter. Από 60 εκατοστά και πάνω. So if you fish, the normal size is 30, 40, 50 centimeter, please forget it. Άρα, άμα ο κύριος στόχος εσάς είναι κάτω από 50 εκατοστά λαβράγια, 30, 40, 50, ξεχάστε αυτό που λέμε τώρα, γιατί ρυθμίζει το φρένο. Then why strong drag setting is really important? Γιατί όμως μια ρύθμιση δυνατής δύναμης φρένων τόσο ψηλή είναι σημαντική? Alex, please. Αι. Κουμπάρου. Hookない. Io. よし。引っ張って引っ張って。OK, OK, OK. This is 600 gram drag setting. 600 gram. Okay. Then stop. Look at now drag is moving, you know. Then look at where is bending.
δείτε με αυτή τη ρυθμίση των φρένων πού λυγίζει το καλάμι μας και πού είναι η δύναμη που ασκούμε με το καλάμι πάνω στο τεχνητό το οποίο είναι δεδομένο. Then now I change to my drug setting. Yeah. I think more. Δύο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Right? Very, very, very tight. Okay, then check. Where is bending? Τώρα πού λυγίζει το καλάμι, παιδιά? Πού είναι η δύναμη του καλαμιού μου? Πιο πίσω. Πιο πίσω ακόμα. Why this is good? Because when fish is moving around, where is absorbing the fish movement? Άρα όταν κινείται το ψάρι και το παλεύουμε, πού γίνεται η απορρόφηση της δύναμης του ψαριού? Πού θέλουμε να γίνεται η απορρόφηση της δύναμης για να το κουράσουμε το ψάρι? Όχι. Εκεί. Πίσω. Because this part is finally working, if the fish is moving around, this top part can absorb the power. Άρα, επειδή επιτέλους το καλάμι μας δουλεύει ολόκληρο, τώρα όλο το πάνω κομμάτι του καλαμιού μπορεί να απορροφήσει τη δύναμη του ψαριού. Then, if I make a loose drug, let's say 600 or something, more. Yeah. Ενώ είμαι στα 600 γραμμάρια, Then, this is a question. When fish is moving with this light setting of drug, what is control the fish movement? άρα με αυτή τη ρυθμίση drag, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά ελέγχει το ψάρι? Ποιος ελέγχει το ψάρι? In this state, this drug is controlling the fish movement. Άρα σε αυτή τη ρύθμιση, το μόνο το οποίο πραγματικά ελέγχει το ψάρι είναι ο μηχανισμός, όχι το καλάμι. Then, this part is controlling the fish movement. Ενώ αν έχουμε σωστά τα drag σε αυτή τη ρύθμιση, αυτό το οποίο πραγματικά ελέγχει το ψάρι είναι το καλάμι. So, which one is better? The rod is very flexible, bending, can absorb any movement, direction of power, but real drug is 0 or 100. Άρα, τι είναι πιο σημαντικό? Να έχω ένα καλάμι το οποίο είναι η φύση του να είναι ευλίγιστο και να δουλεύει έτσι, με αυτά τα χαμηλά ρύθμιση drag, ή να έχουμε πιο σφιχτά τα drag μας και να δουλεύει το καλάμι ακόμα περισσότερο? That's why very for you strong drug or proper amount drug is very important to control the movement of fish. Άρα η σωστή ρύθμιση των φρένων μας του drag είναι πραγματικά σημαντική για να ελέγξουμε την κίνηση του ψαριού κατά τη μάχη. Also, let's move to hook setup then. Hook setup. Θα προχωρήσουμε στο πώς καρφώνουμε, χωρίς να καρφώνουμε βασικά. Okay, so for barracuda or sivas, if we cast 70 meter, then when we make a hook setup, thank you. ありがとう。If the PE line is 70 meter long, when you make hook setup, PE line is elongated 2.5 meter. Λοιπόν, άμα έχουμε μια βολή 70 μέτρα και πάμε να καρφώσουμε, σε αυτά τα 70 μέτρα βολή, περίπου τον ίο μας υπάρχει μια επιμήκυση 2,5 μέτρου. Όχι λόγω του flexibility, αλλά λόγω της φύσης του υλικού και λόγω της απόστασης που έχουμε κάνει βολή. Then, in Europe, let's say, generally, people do this. Γενικά ο κόσμος στην Ευρώπη δεν θέλει να καρφώσει ένα ψάρι, κάνει αυτή την κίνηση. I want you to try. I just want to try it on the street.
you grab the lure. I make a distance 70 meter. If I do this, you feel nothing. Λοιπόν, το κάναμε πριν να ξεκινήσουμε το σεμινάριο. Βγήκαμε στον δρόμο, 70 μέτρα απόσταση εγώ, δόλωμα με αγκίστρια, το κρατούσα από εδώ και έκανε αυτή την κίνηση ακριβώς. Και ήταν απειροελάχιστη για να υπόνιωθα εγώ εδώ κάτω. Even if I make lure like this, then if you just do this, no hook setup. Ακόμα και αν τα κρατάω γυμνά τα αγκίστρια σε αυτή την απόσταση, κάνοντας αυτή την κίνηση με το καλάμι, δεν κάνω σετάρισμα τα αγκίστρια μου, δεν καφώνω. If you do this, P line is being long. Rod absorb the power. Άρα με αυτή την κίνηση επεκτείνουμε το πι μας στην απόσταση που είπαμε και το καλάμι είναι αυτό που απορροφάει τη δύναμη. Then what is the most important part to set a hook up? Άρα ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να εγκριστρώσουμε ένα ψάρι? I tell you everything. Really short, sharp rod movement plus reeling. Άρα, πραγματικά το μόνο που χρειάζεται, τα πάντα είναι μία απλή, γρήγορη, κοφτή κίνηση του καλαμιού με μάζεμα στο μηχανισμό. Because if you reel it, it's Certate 4000, you can move the lure 99 centimeter. Άρα, με μία τετραχίλιαρη Certate εδώ, ένας γύρος της μηχανής, παιδιά, είναι 99 εκατοστά. I really want you to try. Like, if you do this, the people will not feel not anything. If you just reel it, hand is like this. Or if you just move one step, the hand is like this. Άρα, αν κάνουμε την κίνηση που είναι πριν λίγο, πραγματικά αυτό που θα νιώσουμε είναι μηδαμινό προς τίποτα. Ενώ αν κάνουμε μια περιστροφή του μηχανισμού με μια μικρή κίνηση, θα μας τα ρίξει ολόκληρος. Also, this is the most important when you do sea bass fishing or barracuda fishing. Don't hook set up like this. Άρα, ιδιαίτερος για λούτσο και για λαβράκι, πάρα πολύ σημαντικό, δεν καχνούμε προς τα πάνω. Every time, hook setup should be this way. Πάντα όταν σετάρουμε τα αγκίστη πρέπει να είναι προς τα πλάγια, μαζί με τήρημα του μηχανισμού. Και σε 70 μέτρα, στα 30 μέτρα το ίδιο πάλι. Ακριβώς το ίδιο. What's the question? Because we asked it already, I answered. So this is on 70 meters. At 30 meters is the same. Yes, it's actually the same. A little bit different. A bit. Just a bit different. You can hook up like this when you're doing jig head fishing. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το σκάρφωμα μόνο να χρησιμοποιούμε τεχνητά σιλικόνες με μολυβοκεφαλή που έχουν ένα αγκίστη. Because of direction. Okay. Και ο λόγος που θεωρούμε είναι λόγω το προς τα πού θα πάει το δόλωμά μας. Θα πάει προς τα πάνω με την πάνω κίνηση και υπάρχει ένα αγκίστη που θέλει να καθώσει προς τα πάνω. But we are using treble hook, then you have more benefit if you hook set up like this. Άρα, επειδή τα τεχνητά μας έχουν σαραγγές ως επιτοπλίστο, με την πλάια μικρή κίνηση και με περιστροφή της μηχανής, έχουμε σίγουρα αγκίστη. If you make a setup like this, then you miss the fish. What will you do next? Άρα, ας πούμε ότι καθώς προς τα πάνω. Χάσαμε το ψάρι στο κάρφωμα. Τι κάνουμε μετά? You will put back the rod. While you put back the rod, line is on the sky, wind is pushing the line, current is pushing the line. You have to reel it up the line, then your second chance is already gone. Άρα, χάσαμε το ψάρι στη μία, μέχρι να επιστρέψει το καλάμι, στη φυσική του θέση που το δουλεύαμε. Υπάρχει τεράστια μάζα μπόσικων από τη γραμμή μας. Μέχρι να το μαζέψουμε αυτό για να έχουμε επαφή με το δόλωμα, έχουμε χάσει οποιαδήποτε δεύτερη ευκαιρία είχαμε να πάρουμε ξανά το ίδιο ψάρι. Okay, with this hook setup, line is on the water, not disturbed by wind or anything, then you're reeling up. So you're keeping proper tension. If you miss it, you just start reeling or start making second action, then you have more chance.
Άρα με το πλάγιο κάρφωμα, επειδή το νήμα μας είναι πάνω στο νερό, δεν είναι πάνω στον αέρα, και έχουμε ήδη κάνει τύλιγμα, όπως έχουμε πει πριν, έχουμε αμεσότητα στο να ξανακάνουμε κίνηση του τεχνητό για να πάρουμε το ψάρι. Who is doing tuna fishing? Ποιοι ψαρεύουν για τόνο, εδώ? No, no. Το γυρίσα, Ah, Damika. μπορεί, δαμέ. Or GT fishing? No one, no one. Είμαστε. いませんよね。Είμαστε. May Το άμπατζακα. Amberjack. When you see video of GT fishing, Βλέπει κανένας από εσάς ψάρεμα εξωτικών για GT, τόνους και τέτοια? like it's like this. Poof, poof, fishes, bang. This is fucking motherfucker. Άμα δείτε κάποιους οι οποίοι ψαρεύουν GT και καρφώνουν, αντί να καρφώσουν όπως πρέπει, τραβάνε προς τα πάνω να βάλουν τα αγκίστη, το οποίο δεν έχει πάνω ακίδες. Then I want to show the video, two videos. Go. The first one, yes. This is my hook setup. No, big, make it big. Yes, I will. Αυτό είναι το hook setup που κάνει ο Koki σε ένα ψάρεμα. Yeah, like this. Short, sharp, reel up. This is the key. Then next video. This one. This. No, not this one, not this one. No. Yes. This is a good example. This is fucking big fish. Αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο ψάρι. If you do like this, fish doesn't, nothing. Αυτό το κάρφωμα ήταν σχεδόν μηδαμινό, επειδή ήταν με το μηχανισμό. Then I hook up, I wheel it, I felt hook setup was nothing, so I moved myself. Άρα ένιωθα ότι το άρπαγμα του αγγιστού στο ψάρι δεν ήταν καλό, γι' αυτό μετακινήθηκα έτσι ώστε να επιβάλλω κίνηση στον ύμα μου και στο αγγίστρι μου. It's same for sea bass fishing. If you feel your hook setup is not enough, if you feel barracuda is moving around, your hook setup is not enough. Just one step, two step, enough. Άρα άμα νιώθετε ότι ένας λούτσος πραγματικά σας παιδεύει, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν τον αγγιστούσετε καλά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε όσο έχετε τεντωμένο το νήμα σας, κάντε 2-3 βήματα πίσω. Έτσι θα εφαρμόσετε πίεση στο αγγίστη και στο ψάρι για να καρφωθεί σωστά. Or if you do wading, you know, then you cannot move yourself. Just pull. Σε περίπτωση που κάνουμε wading όμως και δεν μπορούμε να μετακινηθούμε τόσο γρήγορα, απλά τραβάμε το κανάλι πίσω, καθώς τυλίγουμε. If you move this 30 centimeter, fish is also moving 30 centimeter. Άρα 30 πόντους κίνηση από μπροστά προς τα πίσω σε εμάς, μεταφράζεται σε 30 πόντους κίνηση απευθείας και στο ψάρι. Then if I have to hook setup for barracuda or sea bass, what I explain, I make it one motion, it will be like this. Small, sharp, reeling, movement in this direction, it will be like this. Not like this or small, sharp, reeling. This is the key. Άρα, κλειδί είναι στο κάρφωμα μας, μικρή απότομη κίνηση, με γρήγορη περιστροφή του μηχανισμού, σε περίπτωση που δεν νιώθουμε καλά το αγκίστρι μας και λίγη κίνηση προς τα πίσω. ちょっと Σιγή. 次。 Ωραία. あれでいいよ。パワーポイント。パワーポイント。PowerPoint. Now, finally, we are talking about the importance of hook, importance of snap, importance of knot, importance of drag. Then, reel and rod. Is it that much important? For me, yes, for me. But it's less important than those things: line, snap, hook, lure.
Άρα είπαμε για τη σημαντικότητα του αγκιστριού, του τεχνητού, της παραμάνας, του κόμπου, του νήματος, του καθώματος. Φυσικά έχουμε καλάμι και μηχανισμό. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά σημαντικά. Για μένα προσωπικά είναι, λέει ο Koki. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικά. Because I cannot control the quality of hook. I cannot control the quality of line. I cannot control many things. But with my technique and skill and everything, if the reel is really cheap, 20 euro or 10 euro, rod is really cheap, 20, 30 euro. If you have technique, if you have knowledge, then if you have those good mentality for those small parts, you can catch good fish. Άρα, ακόμα και αν έχουμε φθηνό καλάμι, φθηνό μηχανισμό, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα οποία μάθαμε σήμερα τα εφαρμόσουμε και τα βάλουμε στην καθημερινότητα του ψαρέματος μας, μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε ένα καλό ψάρι. How many minutes did I speak? 40分休憩しませんか？休憩。Rest. So I have one thing I want to tell you who do shore jigging and jigging. Έχω κάτι να προσθέσω σε αυτούς που κάνουν jigging και short jigging. I told you make a line straight is really important for sea bass or barracuda fishing. Άρα σας έχω πει ότι να κρατάμε σταθερή ίσια γραμμή για ψάρεμα λούτσου και λαβρακιού είναι πολύ σημαντικό. For lure movement and hook setup. Έτσι ώστε να έχουμε καλό αγκίστρωμα και να έχουμε σωστή κίνηση του τεχνητού μας. Jigging and shore jigging, if your line is straight or not, is more important. Τώρα, για το jigging, για το short jigging, το να είναι συνεχώς ίσια δεδομένη γραμμή μας είναι ακόμα πιο σημαντικό. So, when you cast or when you drop the jig, Αλλά όταν κάνουμε βολή ή ελευθερώνουμε το jig να κατεβεί κάθετα, I saw so many video. Just open it up. Nothing. βλέπω πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν ανοιχτό το pick-up του μηχανισμού και απλά ελευθερώνουν γραμμή. There is a one experience. If you just open it up, let it go. If the depth is 80 meter, your current wind is pushing you, then the line actually is 90 meter. Άρα, άμα έχουμε, κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχουμε ελεύθερο ανοιχτό το pick-up και να φεύγει το νήμα μας, σε 80 μέτρα βάθος, στην πραγματικότητα θα φύγει 90 μέτρα νήμα από πάνω, λόγω του ρεύματος. So, I think if you are not good at jigging, you already know. Please lightly put your finger on spool. Άρα για αυτούς που είστε έμπειροι με το jigging, πιθανόν να το ξέρετε, απλά ο δείχτης μας να αγγίζει πάνω από το καρούλι, από εκεί που φεύγει συνέχεια το νήμα. To make it straight. Για να έχουμε συνεχώς τον τομέα το νήμα κατά την απελευθέρωσή του, όταν κατεβαίνει ο πλάνος. Then also, actually, I'm doing any fishing, trout, sea bass, GT, tuna, blah, 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 blah. My best fishing is jigging. Άρα, ανεξαρτήτως ότι κάνω τόσα πολλά ψαρέματα, πέστροφα, λαβράκι, GT, οτιδήποτε άλλο κάνω, το αγαπημένο μου ψάρεμα και το πιο το ψάρεμα της περισσότερης επιτυχίας είναι το jigging για μένα. Because jigging, physics is really important. Στο jigging, η εφαρμογή της φυσικής είναι πάρα πολύ σημαντική. So for jigging, fudu jigging. When you drop, many people do this maybe, but their rod is like this. Αλλά πολλοί κάποιοι ίσως να έχουμε το δίχτυ να αγγίσει το καρόλι, αλλά το καλάμι μας είναι παράλληλο με τη θάλασσα. No. Okay, jig touch on the bottom. What you do, open it up, reel it up. 2 seconds you lost. Άρα, άνοιξε ο πλάνος στο βιοδεφό της θάλασσας. Τι κάνουμε? Κλείνουμε το pick-up, κατεβάζουμε το καλάμι και αρχίσουμε να τζιγκάρουμε. Χάσαμε ήδη λίγο χρόνο. Bait reel, spinning reel, doesn't matter. Your rod position should be like this. Άρα, ακόμα και από βάρκα είτε από αχτή, δεν έχει σημασία, το καλάμι, η μύτη βλέπει το νερό. Touch the bottom, open it up, just straight up. Άρα, με
το που αγγίξει ο πλάνος στο βυθό της θάλασσας και το νιώσουμε, απλά κλείνουμε πικάρ και είμαστε πάνω και έχουμε ήδη κάνει το πρώτο τζιγκάρισμα. Also, if you stay in jigging like a stay, you do this method maybe. Where is your rod position should be? Not this, but just this. Άρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια που παίζουμε τον πλάνο, κάνουμε jigging δηλαδή, το καλάμι πρέπει συνεχώς να βλέπει το νερό, η μύτη του. Then this, you know. This is same for shore jigging. If you cast shore jig, people just do like this. Ακόμα και στο short jig, κάνουμε βολή, ανοίγουμε τον πικάρ και περιμένουμε περισσότεροι. So the jig is at the camera spot. If the jig is at camera spot, Ακόμα, ας πούμε ότι κάνουμε μια βολή στο σημείο που είναι η κάμερα μας τώρα. your rod should be at the point of camera. Αλλά το καλάμι μας πρέπει να βλέπει στο σημείο που έπεσε ο πλάνος. Then you have to control the line. Και πρέπει να ελέγχουμε συνεχώς πόσο φεύγει η ιδονία μας. Then if the wind is really strong and line is getting like this, Άμα έχουμε μπόσικα αρκετά λόγω αέρα, at some point you just have to set one, reset it, then reel it back again. πρέπει να μαζέψουμε τα μπόσικα, να τυλίξουμε και ξανά ανοίγουμε το πικάρ και ελεγχόμενο πέσουμε του πλάνου. Because if the jig is 100 meter far, 50 meter deep, the line is getting really long, 60 meter long. You have to pull really fucking full power, then jig is moving or not. Άρα, μια μεγάλη βολή και με αέρα, αν έχουμε τη λάθος κίνηση που κάνει παραπάνω ο κόσμος, θα έχουμε πάρα πολλά μπόσικα και χάνουμε από την κίνηση του πλάνου μας. Then this is my question. 150 meter far, how the jig is moving? Η ερώτηση μου είναι εξής. Κάναμε μια βολή 100 μέτρα. Πώς κινείται το πλάνο μας? People believe 100 meter far, if you jerk is like this, jig is moving like this. Παραπάνω ο κόσμος πιστεύει ότι με μεγάλα jerks έχουμε και μεγάλη κίνηση στο πλάνο. The reality in the ocean, in the sea, if it's 50 meter, 30 meter, doesn't matter. Jig is just moving like this. Αλλά δεν έχει σημασία η απόσταση. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Με τόσο μεγάλα jerks, ο πλάνος κάνει μια πάρα πολύ μικρή κίνηση. So if you use the jig in this shape, semi-long shape, front or heavyweight, why should I buy expensive jig? Why should I buy really good jig? Why should I buy Japanese jig? Άρα, άμα χρησιμοποιούμε ένα πλάνο λεπτού προφίλ, μπροστινόβαλο ή μεσόβαλο, βαρύ, γιατί να αγοράσω ένα ακριβό πλάνο? Γιατί να αγοράσω ένα ιαπωνικό ποιοτικό πλάνο? Because your rhythm is much more important. Japanese jig or those really good jigs are designed for rhythm. The designer actually know in the water nothing is happening, but the balance is really bad. This rhythm is destroyed. Άρα, ο σχεδιαστής από μια ιαπωνική εταιρεία, όταν σχεδιάζει ένα πλάνο, καταλαβαίνει ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με το ρυθμό στο jig. Άρα, με λίγα λόγια, πώς εμείς κάνουμε την κίνηση και τι κάνει ο πλάνος μέσα στο νερό. Άρα, το ξέρει αυτό ο σχεδιαστής και σχεδιάζει τους πλάνους έτσι ώστε να μεταφέρουν το ρυθμό τον οποίο παράγουμε εμείς στον πλάνο μας. So, if you have to choose the jig, what is most important? If you feel comfortable or not, does really matter. Άρα, όταν επιλέγουμε ένα πλάνο, τι πραγματικά έχει σημασία? Να νιώθουμε άνετοι κατά τη χρήση του ή κάτι άλλο? Because if your rhythm is right, if your feeling is right, the movement of jig is nothing special, but moving in good rhythm. Άρα, άμα έχουμε σωστή συγχρονισμό του ρυθμού μας και ο πλάνος μεταφέρει αυτό το ρυθμό μέσα στο νερό για εμάς, δεν θα νιώσουμε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά θα υπάρχει ρυθμός, που είναι το σημαντικό στο jigging. What is a good feeling? What is a wrong feeling? This is the most common question. Άρα, συχνά η ερώτηση είναι ποιο είναι ένα καλό συναίσθημα κατά τη διάρκεια του τζιγκαρίσματος. Ποιο είναι ένα κακό συναίσθημα που τι νιώθουμε κατά τη διάρκεια του τζιγκαρίσματος. If you do jigging and then every single jerk, if you feel different, light, heavy, heavy, light, light, heavy, heavy, this is bad feeling.
Άρα, άμα κάνουμε εμείς συνέχεια την ίδια κίνηση και έχουμε διαφορετικά συναισθήματα από τον πλάνο μας, δηλαδή νιώθουμε βάρος, δεν νιώθουμε βάρος με εναλλαγές περίεργες, αυτό είναι ένα λάθος συναίσθημα. Άρα ο πλάνος δεν είναι ποιοτικός. When you feel really heavy, the jig after a jerk, like getting like this, then you have to change the direction of the jig and jerk with full power. That's why you are feeling heavy. But fish does not move like this, you know. That's why jig should be controlled like this in good way. Then you're feeling light. Then you can make good rhythm. This is a key of shore jigging. Άρα το κλειδί στο short jigging ως αρχικά είναι ο ρυθμός. Με λίγα λόγια, όταν δουλεύουμε ένα πλάνο, πρέπει να νιώθουμε μηδαμινή αντίσταση. Επειδή ο πλάνος αυτός έχει συγχρονισμό με το ρυθμό μας. Then your imagination of water I destroyed, unfortunately. Συγγνώμη, αλλά έχω καταστρέψει τη φαντασία που έχετε για το πώς κινούνται τεχνητά μέσα στο νερό. Then physics. I told you physics. What can make amazing movement by jigging? Άρα, μίλησαμε για φυσική. Τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά καλή κίνηση μέσα στο νερό στο jigging? That's why we made slow jigging, slow pitch jigging. Και αυτό οδήγησε στη δημιουργία της τεχνικής του slow jigging. With little movement, because of physics, because of water pressure, this can make this movement easily, like this jerking. Then it falls like this. If it's straight and semi-long, it doesn't make this action at all. But slow jigging, why we make this? Because someone knows fucking well about water physics, realize, okay, this high pitch jigging, just feeling does matter. Just the rhythm does matter. But slow jigging actually can make this action, can make a time for the fish, inactive fish, to eat the jig. Άρα, ένας μακρύς πλάνος δεν θα κάνει την κίνηση που μόλις τώρα σε ένα πλάνο του slow jigging. Ο πλάνος του slow jigging με απλές, μικρές ή μεγάλες αργές κινήσεις θα δουλέψει σε διάφορες κατευθύνσεις και θα κάνει μια κίνηση φυσική προς το ψάρι ώστε να επιτεθεί. Ο πλάνος όμως του high pitch jigging δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα. Θα δουλέψει όπως είπαμε πριν. Especially this Aegean Ocean, like Greece Ocean, the tide current and flow is not that strong. It means it's really difficult with high pitch jigging to make a fish bite. So that's why I'm really happy nowadays in this area. Slow pitch jigging, slow jigging is getting popular. Άρα, τα ρεύματα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο δεν είναι τόσο έντονα όσο είναι στην Ιαπωνία ή σε άλλες περιοχές. Και αυτό οδηγά έτσι στο high pitch jigging, το γρήγορο jigging με λίγα λόγια, να μην είναι τόσο αποτελεσματικό. Ταυτόχρονα είμαστε πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε ότι το slow jigging έχει γίνει μόδα και χρήση από πάρα πολλούς στην περιοχή λόγω αυτών των χαμηλών ρευμάτων σε σχέση με άλλους χώρους. Let's go back for spinning fishing then. Θα επιστρέψουμε τώρα στο spinning. Okay. So I want to explain a lot too many, but it will be getting so long. The most important problem, most biggest problem I'm seeing in any water, those fishermen, European fishermen, let's say, just straight action. Λοιπόν, επειδή αν αναπτύξουμε και άλλα θέματα, θα μείνουμε εδώ κάπως η ώρα, θα επικεντρωθούμε σε ένα πράγμα. Το τι βλέπω στον μέσο Ευρωπαίο ψαρά. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ασχολείται με το spinning, το μόνο που κάνει, απλά κάνει ανάκτηση του τεχνητού. For barracuda, this twitch action is the best action, you know. Γενικά για το λούτσο, λέγεται ότι να κάνεις twitch και να το μαζεύεις είναι η καλύτερη κίνηση που μπορείς να κάνεις. Then, why do we have to make this action? Γιατί κάνουμε αυτή την κίνηση όμως του twitch? This action, any kind of lure action, is all based on simple retrieving. Αυτή η κίνηση είναι πάλι βασισμένη και σε σκέτη απλή ανάκτηση. Έστω και το τζέτ. I was at Harvard yesterday. He was catching one barracuda. His reeling action was like this. Then twitch, twitch. Twitch, twitch. I said to Alex, he's wrong. He's not good.
Πήγαμε χθες μια βόλτα από το λιμάνι, είδαμε έναν ο οποίος ψάρευε για μπαρακούτα και έκανε αυτή ακριβώς την κίνηση. Και του είπα αυτό που κάνει είναι λάθος. If I'm a fisherman, I do like this. Αν ψάρευα εγώ στη θέση του, θα έκανα κάτι πολύ πιο απλό, όπως το έδειξε. What's the big difference? Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο κινήσεων? The rod position and the reeling speed and stableness. Το σημαντικό και η βασική διαφορά είναι η τοποθεσία που βρίσκεται το καλάμι στα χέρια μας, η σταθερότητα του καλαμιού και η μεταφορά κίνησης. If you dive in the water, then if you check the movement of the lure, if the rod position is not stable, just if it looks stable, but if it's like this, lure movement is already tricky. Άμα δείτε το καλάμι να κινείται συνέχεια κατά την ανάπτυξη, η κίνηση του τεχνητού μέσα στο νερό είναι ήδη περίεργη. It should be stable. Then it changed the rhythm. It changed the difference. That's why action is getting important after steady retrieving. Άρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να έχουμε μια σταθερή συνεχής ανάπτυξη και κατά αραιά διαστήματα να κάνουμε λίγα jets, έτσι ώστε να δούμε μια διαφορετικότητα στο τεχνητό μας.ごめん. This is a good example. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. He's my teacher. He's my sensei. Αυτός που το έμαθα ψαρεύει λούτσο. Why this is important? Not only for lure movement, also for your feeling. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για την κίνηση του τεχνητού, αλλά και για το πώς νιώθουμε εμείς το τεχνητό. So if I'm a fish, I have to catch a small fish. Where will I catch the fish? Αλλά άμα εγώ είμαι ένα μεγάλο ψάρι και θέλω να φάω ένα μικρό ψάρι, πού θα το βρω να το φάω? He's a fish. He's moving around this room. Where do I catch him? Από πού θα το αρπάξω αυτό το μικρό ψάρι εγώ, ως μεγάλο ψάρι που είμαι? This is easy. But if he run freely there, it's very, very difficult. So when I chase someone, we usually always put him in some wall. Άρα, άμα είναι σε ανοιχτή θάλασσα, θα πρέπει να το κυνηγήσω. Η πιο εύκολη τεχνική να πιάσω τον οποιοδήποτε, ακόμα και ως ψάρι, είναι να το παγιδεύσω κάπου. Π.χ. ενάντια σε έναν τοίχο. For the fish, what can be the wall? Για τα ψάρια όμως, τι είναι ο τοίχος? Bottom. Ο βυθός της θάλασσας. Η επιφάνεια της θάλασσας. The most important and most what we miss is water current difference. Αυτό το οποίο πολλές φορές αστοχούμε να καταλάβουμε είναι η διαφορά της κίνησης των ρευμάτων του νερού. So if your reeling is like this, you feel nothing. Άρα, άμα κάνουμε αυτή του είδους κίνηση στην ανάπτυξη, στην πραγματικότητα δεν νιώθουμε κάτι. Because your reeling is stable like this, sometimes you feel really heavy, light, really heavy, then you can see the current difference. Where is a fucking good spot for predator fish to eat? Αυτό που θέλω να εξηγήσω τώρα από εκεί είναι ότι με τη σταθερή ανάπτυξη που είπαμε πριν, θα καταλάβουμε πού έχει διαφορές στο ρεύμα. Κάποιες φορές θα νιώθουμε πιο βαριά το δόλωμά μας, κάποιες φορές πιο ελαφριά και αυτό αλλάζει λόγω ότι περνά από διάφορα σημεία του ρεύματος. Αυτό το ρεύμα είναι τείχος. Αυτό το ρεύμα ταυτόχρονα είναι το μέρος όπου τα αρπακτικά κυνηγάνε. So any Japanese lure is designed for this reeling. To be honest, in my opinion, if your reeling is stable, getting stable like this, you can catch 2 times, 3 times more fish. This is how I improved for sea bass fishing in Japan.
when I was a elementary school student, my reeling was like this. Then this video, this is my sensei, this is my teacher, was published when I was junior high school student. I watched it, I changed my style, and I could catch more fish. Όταν ήμουν δημοτικό και ψάρευα για λαβράκι, έκανα και εγώ αυτούς τους ίδιους τις κινήσεις. Όταν βγήκε αυτό το βίντεο όμως, όταν πήγα στο γυμνάσιο, άλλαξα τον τρόπο που ψάρευα και άρχισα να βάζω πολύ περισσότερα ψάρια. 何を話そうかな、次は。Ποιο είναι? I will give you last one tips for your lure movement. Θα σας δώσω ένα τελευταίο tip. Πώς θα το πούμε? Tip στα ελληνικά, παιδιά. Μια τελευταία συμβουλή για τη χρήση του τεχνητού μας. Σωστή χρήση του τεχνητού. For your lure movement, fishing movement, I don't know why, but European people or Greek people really has to feel something. Δεν ξέρω γιατί, αλλά και οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι γενικά, όταν έχουν ένα τεχνητό, περιμένουν να νιώθουν κάτι για να το κάνουν ανάκτηση. Then people can feel the lure movement, okay, this lure is good. Πιστεύει ο κόσμος ότι άμα νιώθουμε έντονα την κίνηση του τεχνητού μας, ταυτόχρονα αυτό είναι ένα πολύ καλό τεχνητό. But please forget it. Παρακαλώ όμως αυτή ξεχάστε το. Δεν ισχύει. Yeah, we are not making products for human being. We are making products for the fish. Δεν κατασκευάζουμε τεχνητά για την ευχαρίστησή σας. Κατασκευάζουμε τεχνητά για να πιάσουμε ψάρια. 言った方がいいかな、これ。やめとくか。やめとけ。やめときましょうね。OK. Then also I want to give you one tip. This is a very important tip. European people try to push the lure. Okay? But I don't want you to make something like that. What do you mean by push? Pull. Yep. Οι Ευρωπαίοι λες, οι γενικές γραμμές προσπαθούν να τραβάνε έντονα το τεχνητό τους κατά τη χρήση. Άρα δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Why? Our lure, blue, duo, jackal, what else? Ima. Daiwa Japanese one, Shimano Japanese one, very good lure, is designed for spontaneous movement by lure. Άρα, ένα καλό τεχνητό από ιαπωνικές εταιρείες που ανέφερε τώρα ο Koki είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχει προσχεδιασμένη κίνηση κατά τη χρήση του. So, this is a lure. I make action. Pop, pop, pop. Line is like this. Where is the next movement going? Άρα, κάνω μια κίνηση και βλέπουμε ότι υπάρχει αλλαγή στο τέντομα του leader μας, γενικά της γραμμής μας. Πού είναι η κίνηση όμως του τεχνητού μας? It's coming straight. Έρχεται ίσια. Because line is getting so tight, pulling, this lure is just coming this way. Αλλά αν έχουμε συνεχώς τεντωμένο το νήμα μας, θα υπάρχει μόνο μία ίσια κίνηση της σταθερής ανάπτυξης. Then what is the most important things for lure movement is, let's say, twitch. Pop, 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 pop. See? Pop, 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 pop. I stop reeling. I make a space for the lure to run freely after any actions. Άρα μετά από οποιοδήποτε είδους κίνηση που θέλουμε να κάνουμε επιπλέον στο τεχνητό μας, σταματάμε την ανάκτηση. Θέλουμε να δώσουμε περιθώριο στο τεχνητό να δουλέψει ως έχει μόνο του. The most important things, the lure action, people making no stopping reeling, no stopping. In this case, lure is moving abnormal action, but it's just coming pop, pop,
pop, pop. Άρα, με τις συνηθές κινήσεις που αναλύσαμε πριν λίγο, το τεχνητό μας απλά έχει μία ευθυγραμμισμένη σταθερή κίνηση όπως θα κινούνταν κανονικά. If I make a space, if I stop reeling, then I make this. Then I pull back the rod for the lure to make space. Άρα, άμα αφήσω μπόσικα, αφήσω με λίγα λόγια λίγο κενό στο τεχνητό να δουλέψει μόνο του, He's a fisherman. I'm a lure. This lure is out from this straight line. λοιπόν, είμαι ο ψαράς, το τεχνητό μου, και έρχεται ίσιο το τεχνητό σε μένα. Light, left, right, left. This is the key action. Άρα, με το να εφαρμόσουμε αυτό που είπαμε πριν, να έχουμε τα μπόσικα μας και να δίνουμε κενό στο τεχνητό μας, μπορούμε να έχουμε εντελώς διαφορετική κίνηση στο τεχνητό. Με λίγα λόγια, jerking και twitching. So for jerking and twitching in Greece, Taidomino flyer, Taidomino slim, any lure is this shape for barracuda, sivas. But the key of those lure is getting out from straight line, left or right. Then if we can create that or not really does matter. Άρα, τεχνητά όπως τα blue blowing, όπως τα flyer της Duo, μπορεί να έχουν καλή κίνηση στη σταθερή ανάρτηση, αλλά το κλειδί στο πραγματικά να έχουμε απόδοση του τεχνητού είναι να το μάθουμε να το χορεύουμε στο νερό. Δεξιά-αριστερά, καθώς το φέρνουμε προς εμάς. Παρακαλώ. Πώς μπορείς να κάνεις 3 tweets, ας πούμε, και να χωρίς να μαζέψεις τα μπόσικα? Tweets. Ναι, είπε ξανά tweets. Tweets, τυλίγεις. Δεν τυλίγεις κατά τη διάρκεια. Όχι. Αυτό εξηγεί. Όχι, δεν τυλίγω κατά τη διάρκεια. Συνεχόμενα tweets χωρίς να μαζεύει. Όχι. Δεν έχει κόμμα. Είναι το tweets μάζεψα, σταμάτησα, μετά πάω στο tweetsάλλο δεν μαζεύω. Tweetsalo και μετά μαζεύω. Δηλαδή είναι συνήθιο. Πρέπει να κάνεις την παύση κατά την κίνηση του tweets βασικά. Then this is the most important things. You have to check, you have to understand the state of fish. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε το πώς σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τα ψάρια αυτά τα πράγματα. There's 3 states. Υπάρχουν 3 φάσεις στα ψάρια. Fish is active. Fish is active. They are moving from themselves. They are eating. Άρα, η πρώτη φάση είναι τα ψάρια είναι ενεργά. Κυνηγούνται και κυνηγούν το όλο. If you just reel it, twitch it, jerk it, in this situation, whatever movement can catch a fish. Άρα, σε αυτή τη συνθήκη, πραγματικά ό,τι και να κάνετε, θα βγάλετε ψάρια. The fish is active, not moving, but ready to eat the fish. Η δεύτερη φάση είναι τα ψάρια είναι ενεργά, αλλά δεν κινούνται, παραμένουν ακίνητα. Με λίγα λόγια κάνουν καρτέρι και περιμένουν να έρθει το δόλωμα σε αυτά για να το φάνε. Then this action is important because we are not putting in front of the fish this lure. Άρα αυτού του είδους κίνηση σε αυτή τη φάση είναι το κλειδί που θα ενεργοποιήσει ένα jigging. So fish is far away from you, then fish must to see and feel the lure, then they have to decide, okay, let's eat this fish or not. This is triggered by action. Άρα με τη σωστή κίνηση αυτή, ένα ψάρι το οποίο μπορεί να είναι ενεργό αλλά παραμείνει ακίνητο, θα κινηθεί για να πιάσει το τεχνητό μας. Then you have to see, you have to check, or before you go fishing, you have to make your plan. Άρα πριν πάμε ψάρεμα, πρέπει πραγματικά να έχουμε ένα σχέδιο που θα εφαρμόσουμε. Of course, for your plan, you know the place, you know the fish state. Okay, if I go this place, I have number 1 state fish, so I cast whatever I want, whatever I catch. This is a perfect day. Αλλά μια τέλεια μέρα είναι να πάμε σε ένα σημείο στο οποίο είμαστε εξοικειωμένοι
και να ξέρουμε ότι τα ψάρια είναι και ενεργά και κινούνται και κυνηγούν. But usually that is not happening. Συνήθως όμως αυτό δεν συμβαίνει. Then you have to move your lure with your technique and skill and action and trigger fish to bite. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι εκεί που θα πάμε να ψαρέψουμε με την τεχνική μας, με σωστή κίνηση, να ενεργοποιήσουμε το νοχελικό, αλλά ταυτόχρονα ενεργό ψάρι. Then, in many cases, most of the cases, fish still doesn't eat. Και παρόλα αυτά, κάποιες φορές η τρίτη φάση είναι ότι τα ψάρια δεν είναι ενεργά και δεν τρώνε. That is the number 3 stage. Oh, you said it. Then, in this case, what you have to do? Άρα, σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Nani? Nante? Καημάς. Eh? Καημάς. Ah, Kairu. Your wife will be happy, yeah? From this is what the missing part of Greek fishing, to be honest. Αυτό δυστυχώς είναι ένα κομμάτι που λείπει από το ψάρι μας στην Ελλάδα. Να αναγνωρίσουμε, να κατανοήσουμε τη συνθήκη και να πάρουμε μια απόφαση. Then, this is Ai! Reaction. Αυτό είναι η αντίδραση. Reaction fishing. If you're walking on the street, then you're given iPhone by me. Okay, this is iPhone. You will just take it. Okay, thank you so much. Περπατάς στον δρόμο και σου λέω ορίστε αυτό είναι ένα iPhone από μένα, το παίρνεις και φεύγεις, πας στο καλό. This is the things. Okay, let's say barracuda. 10-meter depth. Barracuda, when they are active, they are schooling under 2 meter, 2.5 meter. They are schooling the fish, they eat the fish. Συνήθως τα μπαρακούντα όταν καπαδιάζουν και κυνηγούν είναι σε ένα βάθος περίπου 2,5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Βρίσκουν ένα κοπάδι μικρών ψαριών που θα στοχεύουν για να φάνε. When they are not active, they are under 2.5 meter to bottom. Όταν δεν είναι ενεργά, είναι από εκείνο το βυθό που είπαμε μέχρι και το τέρμα του βυθού. Then, how you can catch this fish? Πώς θα το πιάσουμε αυτό το ψάρι το οποίο είναι στο βυθό κολλημένο? Then there are two options. You have to pull the fish to the surface or this range, or you just directly attack this bottom range. Υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Είτε στοχεύουμε το ψάρι εκεί που είναι, ή βρίσκουμε έναν τρόπο να το δελεάσουμε να έρθει στο σημείο στο οποίο θα κυνηγούσε κανονικά. Then, first option, if you have to call the fish to up, jerking, minnow jerking, not twitching. Jerking is the key. Because if you just straight retrieving, if you just twitch, fish is not reacting. Okay, there is something normal. There is something not interesting. If you jerk it, making a big action, making a big movement of lure, then fish is looking up, then fish just react. Because if there is a fly flying around us, human being, we catch it by hand. We can use our hand. Fish does not have hand. How to react everything, fish? Fish react from mouth. Άρα, ο μόνος τρόπος να ξεκλειδώσουμε αυτό το ψάρι το οποίο είναι στο βυθό κάτω είναι με σωστό jerking. Ούτε κάνουμε twitching. Γιατί με ένα απλό twitching απλά συγκεντρωνόμαστε στο ψάρι στο οποίο είναι ενεργό. Το ενεργό ψάρι όμως πρέπει να κάνουμε σωστό jerking έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρον για να αντιδράσει. Εμείς οι άνθρωποι, αν δούμε μία μύγα και μας πειράζει, αντιδρούμε με τα χέρια μας, θα τη σκοτώσουμε, να τη πιάσουμε. Το ψάρι πώς θα αντιδράσει σε κάτι? Με το στόμα του. Second option is put the lure on the bottom. This is what the missing part in Greek fishing, to be honest. This is jig head, 22 gram, 30 gram, or I even can use metal vibration. Then I directly attack the bottom and then make the fish react. Αυτό το οποίο λείπει από πολλούς Έλληνες σπιναδόρους είναι να στοχεύσουν το ψάρι στον βυθό. Με ένα βαρύ jig head, με σιλικόνη ή με ένα είδους μεταλλικό δόλωμα π.χ. με vibration για να περάσω ακριβώς κοντά από το ψάρι στο βυθό που βρίσκεται. Then
at the last part, I wanted to talk more, but let's finish it because it's getting long. Last part, it's kind of taboo if I mention about it. Το τελευταίο κομμάτι που θα σας πω είναι λίγο ταμπού αν το αναφέρω για πολλοί κόσμο. Why Greek people using long minnow for barracuda, long minnow for sea bass fishing? Γιατί οι Έλληνες χρησιμοποιείτε μακριά λεπτά μίνους για λαβράκι και για μπαρακούντα? Because this itself, 20 millimeter, 20 centimeter, 17 centimeter, is already reaction fishing. Γιατί λόγω της φύσης του τεχνητού, ένα μακρύ τεχνητό είναι εκφύσεως σχεδιαστικά ψάρεμα αντίδρασης. Ξεκλειδώνει αντιδράσεις, ακόμα και χωρίς τζέπη. So, reaction, Do seasons matter for the choice of the size of the lure? exactly. So, what is the most important things for the fish? Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τα ψάρια? Size, Μέγεθος, color, χρώμα? no, movement of lure. Όχι. Δεν είναι το χρώμα, είναι η κίνηση του τεχνητού. Because fish first feels with the skin and there is a specific line. This is the most important part of the fish of feeling. Τα ψάρια έχουν ένα αισθητήριο όργανο στη σπονδυλική του στήλη, το οποίο νιώθουν τις δονήσεις εντός του νερού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα ψάρι αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. So first, I really want you to focus on the movement of lure, not the size of lure. Άρα αυτό το οποίο συστήνω να κάνετε είναι πρώτα επικεντρωθείτε στη σωστή χρήση για την κίνηση του τεχνητού παρά στην επιλογή του μεγέθους του τεχνητού. So you mentioned about the season. Αναφερθήκατε πριν λίγο στη σεζόν, στις εποχές. So when barracuda or sea bass is eating this small fish, Άρα όταν ένα βράκι και ένας λούτσος τρώει μικρά ψαράκια, then the size of lure, action of lure should be, first of all, similar to this. άρα η επιλογή του τεχνητού μας εκεί πρέπει να είναι και εκείνου μικρού. That's why my best lure for barracuda in the spring is this one. Το αγαπημένο μου τεχνητό για να ψαρεύω λούτσους στην άνοιξη είναι το ζέπερ. Then people don't believe it. People don't believe it. What? Nante? Δεν ήταν ο size ο αράντες. So this is another important thingy. People will say, okay, lure is this much small. Barracuda will cut the line. Αλλά ο κόσμος ναι, θα μου πει, α, είναι μικρό το τεχνητό σου, θα το κοκώσει όλο ο λούτσος και θα το κόψει το παράμανο. But if the movement is right, movement is the most important. Because movement is wrong or not friendly to the fish, fish make a misbite. Επειδή η πλειοψηφία του κόσμου ασκεί λάθος κίνηση στο τεχνητό, όταν θα γίνει μια επίθεση από το ψάρι στο τεχνητό μας, θα γίνει σε λάθος σημείο. Με το να έχουμε σωστή κίνηση, ελέγχουμε κατά κάποιο τρόπο πού θα αναγκώσει το ψάρι. So this is the things I want you to bring at home. Don't hesitate to try new technique. Αλλά αυτό είναι το πράγμα το οποίο θα ήθελα να κλείσω και να πάρετε μαζί σας σπίτι, να το εμπεδώσετε. Η κίνηση. Μάθετε την κίνηση. So be a feeling of fish. Άρα γίνεται το συναίσθημα του ψαριού. Με λίγα λόγια, να ανταποκρίνεστε σε αυτό που θέλει το ψάρι μέσω κίνησης. There is so many products for human beings feeling. Υπάρχουν υπερβολικά πολλά προϊόντα για τα δικά μας συναισθήματα What? και των ψαριών. What is the best for fish does matter. That is movement. Οτιδήποτε όμως είναι αυτό που έχει σημασία για το ψάρι, δεν είναι αυτό που νιώθει. Είναι η κίνηση. Then, barracuda. Second important logic, barracuda, how they try to find a fish is from their eye.
Άρα το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι λούτσοι πώς αναγνωρίζουν ένα δόλωμα. Είναι μέσω του ματιού φυσικά. That's why if something is long, can easily found by barracuda, then it reacts barracuda, they eat it. Άρα ο λόγος που είστε συνηθισμένοι με μακριά δολώματα είναι επειδή έχουν επιτυχία. Ο λούτσος θα βρει πιο εύκολα ένα μακρύ δόλωμα. Το προφίλ του θα τα κατανοήσει πιο εύκολα. So people using long minnow without logic is matching with second important reason. But first important thing is always movement. Άρα είπαμε, η κίνηση είναι το νούμερο 1. Αλλά λόγω της φύσης του τεχνητού, κατά τη διάρκεια ψαρήματος του λούτσου, ένα μακρύ τεχνητό, πηγαίνουμε στο δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα. Κίνηση είναι η ίδια ανά πάσα στιγμή και ώρα της ημέρας. Δηλαδή, κάνουμε το πρωί την ίδια κίνηση το μεσημέρι, το απόγευμα και αργά τη νύχτα. So is the movement the same that we need to do regardless of time of day? It's good question. For which fish? Γιατί ψάρι? Ή για το λαβράκι ή για το λούτσο. Σύμπας, παρακούδα. First of all, if the fish is not hungry, they don't eat. First, this is the most important. Εντάξει, πρέπει να κατανοήσουμε, όπως είπαμε ξανά, τις τρεις καταστάσεις των ψαριών που αναλύσαμε πριν λίγο. Then we have to first understand what time fish can get active. Άρα, κατανοώντας αυτό, πρέπει να μάθουμε τι ώρες είναι τις οποίες τα ψάρια είναι ενεργά. So when they're active in the beginning of morning or when the tide is moving, start to moving, we have to try the most natural way. Άρα, όταν ξέρουμε ότι τα ψάρια είναι ενεργά, π.χ. κάποιες φορές νωρίς το πρωί, όταν γίνεται εναλλαγή της παλήριας, θέλουμε να ψαρέψουμε όσο πιο φυσικά και απλά γίνεται. Then, if they're getting inactive, you can feel it, you will try more reaction way. Εκεί που θα δούμε ότι τα ψάρια είναι ενοχελικά, εκεί είναι το θέμα της κίνησης. Πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε την κίνηση σε αυτές τις καταστάσεις. Then, if they are not active at all, we try full reaction fishing. Άμα νιώθουμε ότι τα ψάρια δεν είναι καθόλου ενεργά, είναι καθαρά reaction fishing. So what I'm worrying about, let's say, fishing around here is many people just doing the last option, reaction fishing. Αυτό το οποίο με ανησυχεί λίγο είναι ότι πολλοί κόσμος μπορεί να κάνει μόνο αυτό το ψάρεμα αντίδρασης, το reaction fishing. So, but I want to explain more with my technique, then we can move to port. We can go fishing from right now. Εμείς μετά θα πάμε στο μαγαζί πρώτα και μετά από αυτό θα πάμε ψαρεματάκι στο λιμάνι, αν έχει κανένας καλάμι. Ελάτε. I will explain, yeah, there. Then question time, Q&A time. Λοιπόν, Q&A, παιδιά, ερωτήσεις, απαντήσεις. Και είπε ο κύριος, άμα είναι θωρά νερά, if the waters are cloudy, how do we choose color? Really good question, really good question. Real color is real from human being. Το φυσικό χρώμα είναι φυσικό, επειδή το λέμε εμείς φυσικό, εμείς το δημιουργήσαμε. Οι άνθρωποι. So we have three types of lure, three types. Big three types. Clear, matte, hologram. Έχουμε τρία βασικά είδη που ζωγραφίζουμε ένα τεχνητό. Διαφανές, ματ και ολογραφικό αντανακλαστικό. When the sun is shining, water is clear. Clear color is, people think it's natural color. No, it's more appealing color. Όταν έχουμε έντονο φωτισμό καθαρά νερά, θέλουμε να χρησιμοποιούμε διαφανά χρώματα. Ο κόσμος πιστεύει ότι είναι φυσικά, αλλά δεν είναι. Στην πραγματικότητα είναι ελκυστικά χρώματα σε αυτή τη στιγμή. Because it's spreading the light into the water. Επειδή κάνει διακατανομή του φωτισμού εντός του νερού. Then, if it's muddy, what is the importance? If the color is reaching in long distance or not. Άρα, άμα τα νερά μας είναι θολά, τι είναι σημαντικό? Αν το φως πάει σε μακρινή απόσταση ή όχι. Then this color is making expand the shadow of lure. Ένα ματ χρώμα σαν αυτό επεκτείνει την αντίληψη της σκιάς μέσα στο νερό.
Άρα δίνει μεγαλύτερο στόχο στο ψάρι. Then the color wave does matter. In really muddy water, I choose green color. Δεν έχει πραγματική σημασία η επιλογή του χρώματος, αλλά υπάρχει το color wave, δηλαδή πώς αντιλαμβάνει το ψάρι την αντανάκλαση του φωτισμού. Also, silver or gold, I use gold color. Χρησιμοποιώ συνήθως πράσινο χρώμα σε θολά νερά. Το kin. Kin. Ναι. In muddy water. Επίσης χρησιμοποιώ ασημένια και χρυσά χρώματα σε θολά νερά. Last fucking important things. This is even Japanese are not thinking about it. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο σημαντικό πράγμα που θα σας πω, που ακόμα και οι Ιάπωνες ψάρες δεν τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα πολλές φορές. Hologram pattern. Το pattern, με λίγα λόγια, το σχεδιαστικό του ολογραφικού. Το τι είδους ολογραφικού είναι. This is vertical stripe. Αυτό είναι φάση zebra, vertical stripe. This is meki or you can tell that. Not uroko, flashing, super Αυτό flash. είναι σκέτο σαν το αλουμινόχαρτο, δηλαδή απλή αντανάκλαση. This is, we call it magma. Αυτό ονομάζεται magma αντανάκλαση. For this lure, what is the most important for this vertical hologram? On and off. If it's on, off, on, off, on, off, so this is important. We put this hologram for rolling action minnow. Άμα ένα τεχνητό έχει rolling action, πρέπει να έχει ένα ολογραφικό αυτού του είδους γραμμές σαν το zebra. Then this one, magma holo, it can reflect any direction of light, but it's spread really naturally, calmly. Ενώ το ολογραφικό τύπου magma μεταδίδει το φωτισμό παντού, αλλά με ένα φυσικό τρόπο. This is the most strong. It can flash the light everywhere. Ενώ ένα απλό σκέτο ολογραφικό είναι το πιο δυνατό. Αντανακλά πολύ πιο δυνατό φωτισμό. If I have to choose one hologram type in many different situations, I choose this. Άμα θα είχα τον περιορισμό επιλογής μόνο ενός ολογραφικού, θα ήταν το ολογραφικό magma. If I know the fish, where is the fish, then we have to trigger the fish to eat. On, off really does matter, so I use this. Άρα, όταν τα ψάρια είναι χελικά και θέλουμε να τα ενεργοποιήσουμε με την κίνησή μας, θα έχω το ολογραφικό, το zebra, το vertical, για να τα κάνω να αντιδράσουν. Then this is super flashing. This is for barracuda, bonito who likes flashing. Also, when water is really muddy, we need to reflect so many lights to make a fish active. Άρα θέλουμε ένα τεχνητό με όσο πιο δυνατή ικανότητα αντανάκλασης για θωρά νερά, για λούτσο και για παλαμίδα. So, the muddy water, pearl color, expanding color, red or green and gold. Άρα σε χρωματισμούς ματ χωρίς αντανακλαστικό χρησιμοποιώ σε θολά νερά κόκκινο, πράσινο και χρυσό. Yeah. Then that's it. Q&A. Next question. Επόμενη ερώτηση. Είπα πριν ότι έχει την αίσθηση οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες ότι όταν παίρνουμε ένα τεχνητό και το νιώθουμε ότι δουλεύει καλά, λέμε ότι είναι καλό τεχνητό. Ναι. Δηλαδή ισχύει το αντίθετο. Γιατί όντως υπάρχουν στιγμές, ανάλογα με τα ρεύματα, ας πούμε, από τη στιγμή που το σετάρεις σωστά, έτσι, που το νιώθεις όντως να δουλεύει σωστά στο χέρι σου. Θα το απαντήσω εγώ. Ναι. Το τεχνητό το πέταμε και το δουλεύουμε για να σε ευχαριστεί εσένα για να πιάσει ψάρια. Σωστό. Ναι. Δηλαδή είναι λάθος. Φυσικά. Άρα δηλαδή δεν δουλεύει σωστά. Όχι, δεν είναι ότι δεν δουλεύει σωστά. Είναι ότι σου δίνει feedback πίσω εσένα και πιστεύεις ότι δουλεύει σωστά. Ενώ μπορεί να μην σου δίνει καθόλου feedback και να δουλεύει ακόμα πιο σωστά. What? No, he said about Europeans and Greeks, if they feel something have resistance, it works. And I told him, it doesn't matter, it works. It might work, but that doesn't mean that the lure that doesn't give you feedback doesn't work. It might work even better.
Yeah, So okay. I answered that already. Okay, thank you. Another question? Actually, any question is fine. Οποιαδήποτε ερώτηση, ψάρεμα, ψαρευτική αγορά Ιαπωνίας, ό,τι θέλετε από τον Koki, παιδιά. How about this brand? How about this brand? Θέλετε και για άλλες εταιρείες ακόμα, δεν μας πειράζει. Το παράμαλο, σχέση με το νήμα. Ναι. Πώς πρέπει να είναι. Δηλαδή έχουμε 16 παράμαλο. Ωραία ερώτηση. So, είναι 16 νήμα, πόσο παράμαλο. This is present for you. Τι είναι αυτό? So, the question is the following. If we compare P size with leader size, how should I make the connection? If I have, let's say, P1 of my main line, what's the maximum leader size I should put? 30 pounds. Μέχρι 30 λίμπρες leader, για P1 είμαστε ok. For 1.5, 40 40 λίβρες για 1,5 P. or 50. Ή ακόμα και 50, αναλόγως διαμέτρου. Mm. Τρία νήμα, τι παράμαλο. For P3, για short jigging, ναι? For short jigging. For which fish? Amberjack? Για λούτσο, συγγνώμη, για μαγιάτικο, συναγρίδες και for dentex and for bonito. I don't go big. If there is an amberjack, big size, 5-6 kilo, I put 70-80 pounds. Ωραία. Αν υπάρχει μεγάλο μαγιάτικο στην περιοχή, δηλαδή από 5 κιλά και πάνω, θα βάλω χοντρό, λέει, 70-80 λίμπρες, δηλαδή μέχρι και 80 σε πάθος περίπου. But if there is only dentex is something different. Το μάντα είναι ο... Yeah, 50-40. Ενώ ο στόχος είναι στην αγρίδα, δεν θα πάω πάνω από 50. 52 βάζω τώρα. In Japan, the leader set, the standard leader set for P3 is 40 pounds. Το ιαπωνικό στάνταρ όμως για να χρησιμοποιήσουμε leader σε νήμα 3 είναι το 40 λίμπρ. Ένα σπίνερ, πόσα είδη καλάμια? Io. Tsubakihara. A fisherman. Yes. Spinning fisherman. How many rods should he have? Depends. Σας άτομο κάνεις ερώτηση. Depends on. Is he getting married or could you ask him? No. It's, how many rods someone should have as a fisherman? Depends on the wife. Εξαρτάται από τη σύζυγο. Wait. For one fishing or for many fishing? Many. Spinning. There are different types of spinning. I personally have 30 spinning. I can cover all the fishing from P0.3 to P3 with four rod. Μπορώ να καλύψω όλα τα περιθώρια ψαρέματος από P0,3 μέχρι P3 με 4 καλάμια. Minimum 4, but Το minimum 4 καλάμια. I want to use 6 rod. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι θα πιάνω με 6 καλάμια. Yeah. Question? I. Is the Sinka company a good company for lures? Ποια εταιρεία? Sinka. Sinka, omori. Σίνκαουα. For which fishing? Για ποιο ψάρεμα? Για τους λούτσους. Μπαλακούτα. Sinka for barracuda. What? Το τσούγο νοκάισα. Sinka. Σίνκα. It's not Japanese company, I think. Nah, that's why I don't know. Sorry. Yes. Μας είπε για τα φρένα πριν για το λαβράκι, ότι τα έχει πολύ σφιχτά. 1,5 κιλό, ζυγισμένα. 1,5 κιλό ζυγισμένα. Αν σου πέσει ένα γουφάρι 2 κιλά. Δεν θα θεωρητικά να σε κόψει με τόσο πολλά φρένα που έχει. So, let's say we are targeting sea bass and we have the setting you said 1.5 kilo of drag. But I get a strike from a 2 kilo bluefish. What do I do? More difficult physics question. When your drug is, let's say, 1.5 kilogram, then 2.5 kilogram fish, this is direct drug setting, 1.5, but it would be absorbed by the rod. So
if you bend the rod free, then the drag setting is getting 3 kilogram. Ανάμιση κιλό το ζύγισμα γίνεται απευθείας με τη ζυγαριά πάνω στη μηχανή. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που εφαρμόζεται κάτω στο ψάρι, λόγω ότι λυγίζουμε το καλάμι από εκεί που δείξαμε πριν, το καλάμι έχει 3 κιλά φρένα. Απευθείας πάνω. Φυσικά το φρένο το ρυθμίζουμε κατά τη διάρκεια της μάχης αναλόγως του ψαριού που πιάνουμε. Στο πρώτο χτύπημα που θα κάνει, αν έχουμε ζυγίσει, πάμε για. Έχεις ήδη ζυγίσει. Ανάμιση κιλό είδες που λυγίζει το καλάμι. Σημαίνει ότι έχω καρφώσει. Μετά παλεύεις. Then the thing is, even 8 kilogram, 7 kilogram fish in the sea maybe cannot pull the drag if they are inactive, because the weight of fish cannot pull the same amount of power, because we are 65 kilogram, 60 kilogram. If I swim, I can pull 65 kilogram? No. Λοιπόν, Κάνει μια ερώτηση. είμαστε στην ακτή, παιδιά, δεν είμαστε εντός νερού. Ακόμα και 7-8 κιλά ψάρι με 1,5 κιλά φρένα δεν θα μας το τραβήξει όλο. Θα κουραστεί. Είμαστε εκτός νερού εμείς. Μπορεί κάτι που είναι μέσα στο νερό να τραβήξει κάτι εκτός νερού που είναι 65, 70, 80 κιλά ένας ενήλικας. In my experience, 1.5 kilo drag, if the sea bass is 70 centimeter, we will hear the sounds of drag. How much? 70 centimeter sea bass. 1.5 kilo drag? No, the fish. How? I don't know. 3 maybe, 3, 4. Okay. Άρα ένα 70 πόντο, 3 κιλο, 4 κιλο λαβράκι, εκεί και πάνω θα τραβήξει φρένα. Με αυτό το σετ. Οπότε πάει για μεγάλο ψάρι τόσο σωστό. Ναι. Το είχαμε τονίσει πριν. Ναι, το είπες στην αρχή, το θυμάμαι. Και για κόμπο νήμα με παράμαλο, μας είπε για το. Το braid and leader connection, FG. FG, παιδιά. FG, SC is okay. SC, there is SC not, SC not. Okay, άρα, παιδιά, FG not και SC, εγώ προσωπικά δεν το ξέρω τον SC. FG, 89% average. Το FG έχει 89% απόδοση στο average. SC, 83% average. 4% παραπάνω SC. For PR, 98%. Ο PR. PR not είναι 98%. Double Uninot, 55%. Ο double unit είναι 55%. Άρα είμαστε μακριά από το unit, δεν μας αρέσει. Albright, 70. 70. Then last two question. Τελευταίες δύο. No, I don't know, sorry. Last one question, yeah. Για να καταλάβουν κάτι, αυτά τα κιλά, νομίζω, δεν είναι για το λάδι, είναι μόνο για το σπίτι. Παιδιά, για spinning μιλάμε. Δεν μιλάμε για μηχανισμό τώρα χιλιάρι ή 4.000 μηχανισμό έχουμε εδώ. What? No, I added this because not to confuse some people with drag setting and lead size also. Okay. Yes. Then the last message. Do you have a question? No. Ξανά. Για αυτό τι είναι. Ναι. 0,23 εννοείται το πάχος. Πει 2,5. Ναι. Ποιο καλύτερο που υπάρχει, τι βγαίνει από εκεί. Σε μάρκα δηλαδή. Ναι. Τι περιμένεις να σου πει. Το μπορεί το οσούσουμε εγώ ανάντεσκα. Για βαρύ πράγμα, όχι για τέτοια. I'm telling you really important fishing industry thingy. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την αγορά των ειδών αλληλείας. In my opinion, I only choose the line from X-braid, YGK, Varivas, Sunline. Από εμπειρία δουλεύω νήματα τα οποία κατασκευάζει η YGK, η Varivas ή η Sunline. And also Zenos is actually nowadays other fishing brand is getting better, but you have to check that fishing line company is in Japan or not. Πολύ σημαντικό είναι να ξέρετε αν η εταιρεία, ανεξαιρέτως αν κατασκευάζει στην Ιαπωνία ή όχι,
να είναι και βασισμένη στην Ιαπωνία. Because, Η Zenos είναι το καινούργιο brand της Line System, είναι μια από αυτές τις εταιρείες. because all PE line material, bottom material, only there's less than 5 material is available. So you can see the many PE line, many things, same material. Άρα μπορούμε να δούμε πάρα πολλές διαφορετικές εταιρείες που να διαφημίζουν το νήμα τους και στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο υλικό από ακριβώς την ίδια πηγή. So what is the most important? How they braid, how they tie is most important. Η μεγάλη διαφορά, ακόμα και αν έχουμε το ίδιο υλικό, είναι ο τρόπος πλέξης του νήματος που τα κάνει διαφορετικά από τα υπόλοιπα. This technique is only inherited very well in Japanese company. Αυτού του είδους οι τεχνικές και εφαρμογές σωστού πλεξίματος τις κάνουν σωστά μόνο οι ιαπωνικές εταιρείες. So nowadays many overseas company is trying to make PE line they are saying Japanese quality, but they are still trying to set right setting for the machine. Ακόμα και αν εταιρείες του εξωτερικού, ίσως και διάσημες, αν έχουν ιαπωνικό υλικό στο νήμα τους, δεν ξέρουν ακόμα πραγματικά να τυλίξουν με τον σωστό τρόπο το νήμα. Some of them are really good, but for your, I don't want you to lose any fish. So for the line, try to choose the company from Japan. Shouldn't be top level, but anything. But this is my message. Δεν χρειάζεται να πάρουμε το πιο ακριβό νήμα της αγοράς, το top, το οποίο ξέρουμε ποιοτικά. Αρκεί να είναι από ιαπωνική εταιρεία, κατασκευασμένο στην Ιαπωνία και εύλογης ποιότητας. As a new company, I found this fishing shop has Zenos, right? Yes. That's top. Yes. Because I know where it's made. Είδα ότι στο μαγαζί εδώ υπάρχει η Zenos. Ξέρω που κατασκευάζεται το συγκεκριμένο νήμα και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Yeah. Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Τελειώσα. Άτοδε. Το Zenos κάνει και για την βάρκα. Okay. Alex. My last message, last message. Today I was talking about many things, about the movement, the products, brand, everything. But any things might be important, but I really want you to enjoy the fishing, enjoy the life. This is more important. Enjoying the life is purpose. Fishing is not the purpose, you know. Then by fishing, we can enjoy our life, we can have fun, we can have friends. Άρα, σημαντικό για μένα είναι όχι μόνο να απολαμβάνω το ψάρεμα, αλλά να απολαμβάνω τη ζωή μου. Αν τώρα το ψάρεμα είναι από τα κομμάτια που μου επιτρέπει να απολαμβάνω τη ζωή μου, θα τα κάνω να το κάνετε με φίλους σας και να το απολαμβάνετε τη ζωή σας μέσω του ψάρεματος. Yeah, when we are really young child, whatever we found on the sea, whatever we found your parents or fishermen is doing, our eyes are so bright and everything was really interesting, everything was fun. Όταν ήμασταν παιδιά και ίσως να πηγαίναμε ψάρεμα ως παιδιά, βλέπαμε πράγματα στη θάλασσα, τα πάντα ήταν ευχάριστα και μας διασκεδάζανε. So this is the message I want to give it back. Then how many child we have? 5, right? I will give a present. I really appreciate these young men are coming, so I will give a present, so come back later. Άρα όλα τα παιδιά παρακαλώ που ήρθαν σήμερα, εκτιμούμε πάρα πολύ που ήρθατε για το σεμινάριο και θα σας δώσει ο Koki ένα από τα δικά του τεχνητά ως δωράκι. Then one thing, old guys, let's say. Για τους ενήλικες. When you go back home, if you have partner or wife, Όταν πάνε σπίτι, αν έχουμε σύζυγο ή αν έχουμε σύντροφο, please say to her, thank you, I love you. παρακαλώ πείτε της, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. She definitely will say, what the fuck. Θα πει, τι γίνεται ρε, τι στο διάλογο. Then you repeat this 10 times. You repeat this every single day 10 times. Να το παραλαμβάνετε αυτό 10 φορές την ημέρα. Να λέτε στον σύντροφο και στη σύζυγο την αγαπάτε. Then she will allow you to go fishing one more time, or you can get a good view. Να σε επιτρέπει να πηγαίνετε πιο συχνά ψάρεμα.
Then let's make everything, yeah?